Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 5 part of 2. Again, in today's tutorial we are going to discuss about tax theory and practice, especially on characteristics of taxi and the types of taxi. Hordoftoota Dorii Tube channel akkam jirtu nageenyi keenya iddoo jirtanitti isin dhaqqabu kun barnoota economics kutaa 12ffaa boqonnaa 5 marroo isa lammaffaati. Har'as mata duree tax theory and practice jedhu jalatti waa'ee characteristic of taxi and the type of taxi kan jedhu waliin ilaallanii. Viidiyoon kun akka nama hedduu bira ga'uuf Dorii Tube channel jedhu kan like, subscribe, share gochuun hojii keessan haa ta'u. Kallattumaan gara barnoota keenyaa irratti dabarra. Characteristics of good taxi system. Amaloota gibira gaarii yookaan immoo good taxi system jennu keessaa the first one is simple, financially adequate, or that means acceptable and elastic or flexible. One taxi is said to be a good if and only if it is what? Simple, financially adequate or financially acceptable, and if it is elastic or flexible. When it fulfills this criteria, then that taxi is said to be good taxi system. Kanaaf gibirri tokko good taxi system jedhamuuf maal ta'uu qaba? Simply ta'uu qaba, walxaxaa ta'uu hin qabu, acceptable ta'uu qaba, fudhatama kan qabaatu ta'u, reasonable ta'uu qabaani, akkasumas flexible ta'uu qabaani, rigid ta'uu hin qabu jechuudha. The second characteristic of taxi is broad-based. It means taxi lived not only on income but also property and commodities. A good taxi system is not only imposed on single products or on single income. It should have to imposed on the diversified products or multi-products. Egaa taxiin tokko yookaan gibirri tokko gaarii akka inni jennu beeziin isaa maal ta'uu qaba? Broadii ta'uu qaba yookaan bal'aa ta'uu qaba. Broodii isaa bal'aa jechuun yookaan beeziin isaa bal'aa jechuun gosa tokko qofa irratti gibirri bu'uu hin qabu. Oomisha garaagaraa irratti gibirri bu'uu qaba jechuudha. Malee kanuma jiru sana irratti dabalaa deemuun good taxi system hin jedhamu. Kan kanaan dura product gibirri irratti hin buune yoo irratti buusnu broad base jennaan jechuudha. Again, administratively efficient or well organized. The good taxi system should be what? Efficient, that means well organized. Kanaaf maal ta'uu qaba? Well organized kan ta'e ta'uu qabaani jechuudha. Another one is balanced and harmonious. A taxi is said to be good if and only if what? It is balanced. If it is not the biased one, biased in ta'u, balance kan ta'e ta'uu qaba. Harmonious kan ta'e ta'uu qabaani jechuudha. Yoo amaloota kana qabaate maal ta'a? Good taxi system jennaan jechuudha. Again, a good taxi system is what? Ensure reduction of what? Economic inequality. If it reduce or decrease the economic inequality, then that taxi is good taxi system. Walqixxummaa diinagdee akka jiraatu yoo godhe, inequality yoo balleessa gibirri sun walcaalamaan galiin akka hin jiraanne godhee galiin madaalawaa namni hunduu akka argatu guddinni diinagdee madaalawaa akka ta'u yoo godhe gibirri sun good
taxi system jennaan jechuudha. Again, a good taxi system is what? Ensuring economic stability. When it reduces the up and down movements of the economy, or reducing the amplitude of up and down movements of the economy, then that taxi is said to be again good taxi system. Yoo diinagdee biyya tokkoo hin tasgabbeessa yoo ta'e gibirri sun good taxi system jennaan jechuudha. Maybe by using or through the fiscal policy, the tax maybe stabilize the economy. Dinagdee biyya tokko tasgabbeessuu danda'a gibirri. Maal keessatti guddina keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Gumaacha qaba waan ta'eef jechuudha. Daandii ijaaruu irratti, hospitaala ijaaruu irratti, manneen barnootaa ijaaruu irratti kun dinagdee biyya tokko maal gochuu danda'a? Tasgabbeessuu ni danda'a jechuudha. Again, ensures the national income or standard of living increases. If it ensures the national income increase, or if the standard of living increase from the collection of that taxi, then that taxi is again said to be what? Good taxi system. Kanaaf galii biyyoolessaa ni guddisa yookaan immoo jiruu namootaa ni fooyyessa yoo ta'e gibirri guurame sun good taxi system jennaan jechuudha ammas. Act as an instrument of the economic growth, that means act as the fiscal policy. Tax is what? An instrument of the fiscal policy. Government expenditure and the tax is tools that we can use for fiscal policy. Kanaaf akka maalitti fayyadama guddina dinagdee biyya tokko keessatti akka instrumentii tokkotti yookaan immoo akka meeshaa tokkotti itti fayyadamna jechuudha. Taxi. Again, a good taxi system is socially advantageous. It encourages the advantages for the society as a whole. Then that taxi is what? Good taxi system. Not for the individual advantages, not for some group of the advantages, but for the socially or as a whole, the benefit of the society as a whole, then it may be said to be what? Good taxi system. Socially advantageous. Bu'aa hawaasa bal'aatiif ta'uu qaba gibirri. Bu'aa hawaasa bal'aatiif oole yoo ta'e, faayidaa uummata bal'aatiif oole yoo ta'e gibirri sun good taxi jennaani jechuudha. Faayidaa gareetiif yookaan faayidaa dhaabbata tokkoof qofa yoo ta'e good taxi systemiin jedhamuun jechuudha. Faayidaa garee wayiitiif jaajjataana. Garuu hawaasa bal'aaf dhaabbata yoo ta'e immoo good taxi system jedhama. Enables optimal allocation of what? The resource, since the resource is what? Scarce in its nature. Maybe the good taxi system what? Enables the optimal allocation of the resource. Resourcing haala gahaan akka itti fayyadamu qabeenyi tokko qisaasa'iinsi tokko malee akka itti fayyadamnuuf gibirri gahee guddaa taphataani jechuudha. Kanaaf wantoota kana yoo guute, kiraateriyaa kana yoo guute gibirri tokko maal jedhama? Good taxi system jedhama. Additionally, in addition to the above one, again, a taxi is said to be good taxi system if it is what? Adequate revenue yield for the government especially. The taxi system should generate sufficient revenue fund for the government expenditure effectively. Mootummaaf galii guddaa, madda galii guddaa yoo ta'e, gibirri sun good taxi system jennaan jechuudha. Equitable distribution, that means taxes should be distributed fairly among the taxpayers, taking into account their ability to pay. Loogii tokko malee akkaataa galii namootaatiin namni hunduu hin kaffala yoo ta'e gibira biyya san keessatti gibirri sun maal jennaani? Good taxi system jennaamas. Minimal interference, that means taxes should have minimal impact on the economic decision in otherwise efficient markets.
So economy keessatti interferencein isaa baay'ee yoo ta'uu baate dinagdee biyya tokko keessatti jeequmsi isaa baay'ee yoo ta'uu baate good tax system jennaani jechuudha. Fair and non-arbitrary administration. That means tax system should be what? Administered in fair and non-discriminatory manner. It must be what? Justice. Justice ta'uu qabaani jechuudha. Fair ta'uu qabaani. Qoodiinsa loogirraa bilisa ta'uu qabaani. Yeroo akkas ta'e good tax system jennaani. Understandability. That means tax system should be what? Clear and easily understandable for the taxpayer. Haala salphaatiin hubachuun ni danda'ama yoo ta'e gibira san walxaxaa yoo ta'uu baatu good tax system jennaan ammas jechuudha. Facilitation of for the fiscal policy. Tax structures should allow for the efficient use of what? The fiscal policy to achieve stabilization and the growth of the objective. So if the tax fulfills these criteria, then we can say that that taxi is a good taxi system, or a taxi has a sound taxi system jedhamani jechuudha. Yookaan immoo tax gibira gaarii kan ta'e kan miidhaa hin qabne jedhamee beekamuu danda'a. Classification of taxi. There are two types of taxi based on impact or incidence. Those are direct taxi and indirect taxes. Kanaaf gibira bakka lamatti qoonna directive fi indirect jennaan jechuudha. Direct taxi impose on burden or impact and incidence on the same person who earns the income. Kallattumaan direct yoo jennu maquma isaa irraa kallattiimaan nama tokko irratti kan bu'u gibira sana nama biraatti dabarsuu hin danda'u namni sun. Fakkeenyaaf mindaa kootirraa mootummaa yoo kute kun direct taxi ana qofa. Ani immoo gibira narraa cite kana nama biraatti dabarsee ofirraa dabarsuu hin danda'u. Maaliif already mindaa kiyya fayyadamu ana qofa waan ta'eef mindaa kiyyatti namni biraa fayyadamu hin jiru. Ofirraa dabarsuu hin danda'u. Direct taxi jennaan isa kana. They are computed based on the ability to the taxpayer to pay. Kanaaf akkaataa dandeettii isaaniitiin akkaataa namni tokko kaffaluu danda'u direct taxiin kun maal ta'a? Nama sanarratti imposed ta'a jechuudha. Which means that the higher the person's capability to paying, the higher the tax. Namni galii guddaa qabu gibira guddaa kaffala. Namni galii xiqqaa qabu gibira xiqqaa kaffala. Example of direct taxi. The first one is employees income taxi. Mindaa hojjettoota irraa citu jechuudha. Employee income taxi jechuun hojjettoota mootummaa irraa gibirri citu employee income taxi jennaan jechuudha. Taxi imposed on the income earned by the individuals through employment or self-employment. Yookiin ofiif hojii uummatee yookaan immoo mootummaa irratti qacaramee galii inni argatu irraa kan citu income taxi jennaani. Business income taxi. Tax levied on the profits generated by the business and corporations. Business income tax in beektu namoota biizinesii hojjetan irraa kan citudha. Namoota biizinesii mataa ofii sochoosanii kanneen akka corporationii baankota ta'uu danda'a. Corporation yoo jennu corporationota garaagaraa jira. Fakkeenyaaf baankoon corporationidha. Kanaaf baankonni waggaatti mootummaaf maal kaffalu? Gibira kaffaluun bu'aa argatan waggaatti argatan irraa mootummaaf parsantii ta'e gibira ni kaffaluuni jechuudha. Rental income taxi imposed on the income earned from the rental properties. This property, it can be the machine, maybe different equipments. Maybe from the building. Rental income. Rental income kiraa wantoota addaa kireessine galii argannurraa mootummaan gibira nurraa kuta. Fakkeenyaaf namoonni gamoo ijaaranii gamoo baankitti kireessan mootummaan gibira irraa kutataan gamoo sanarra.
namoonni maashinarii adda addaa qabu ta'anii maashinii sana immoo kireessan mootummaaf waggaatti kiraa maashinii sana irraa mootummaaf kutanii galchu. Kun rental income tax jenna. Direct tax ya. Agricultural income tax gibira qonna irraa ofu waan kun tax on income derived from agricultural activity bu'aalee qonnaa irraa argaman irrattis mootummaan gibira ni buusa. Kanaaf direct tax ya. Property tax assessed on the value of real estate or property owned by an individuals or entities. Real estate to garagara ijaarsa construction adda adda irratti property income tax jennaan mootummaan ammas gibira irratti buusa jira kana. Capital gain tax on profits obtained from sales of the assets such as the stock, real estate or other investments. Capital gain kan nuti jennu maal irraa ta'u share irraa stockii yeroo gurguru yookaan immoo share yeroo gurguru fakkeenyaaf sharing qaba yoo ta'e ajennuti Awaash Bank irraa share qaba yoo ta'e share kiyya gurguree yoo ba'u gibira mootummaa kaffaleen ba'achi keessa. Baankonni share uummatatti yeroo gurguran mootummaan gibira hin kaffalchiisa. Real estate manneen real estate namoota irratti bobba'an irraa yeroo isaan gurguran mootummaan gibira irraa gurguran. Other investment garagaraa irraa bifa kanaatiin Malta ni gurrata. So those are what? An example of direct tax. The second one is indirect tax. Indirect tax are tax imposed on the sale or consumption of a good and a service, unlike of what? The income. Unlike the direct tax, the immediate burden or impact of taxes is borne by the persons or entity selling to the good or providing this service. Income tax, direct tax, nama biraatti dabarsuu hin dandeenyu jenneerra. Abbuma sanaatti itti gaafatama malee gibira sana ofirraa dabarsuu hin dandeessu. Qaama biraatti jechuudha. Fakkeenyaaf ani har'a mootummaa kaffalee maamila kiyya boruun kaffalchiisa jechuu hin dandeenyu. Direct tax irratti. Indirect tax irratti garuu ofirraa dabarsuu hin dandeessa. Fakkeenyaaf waan tokko oomishta yoo ta'e mootummaa sirratti buusa gibira. Ati immoo gaafa meeshaa san gurgurtu maamila keetitti dabaltee meeshaa sana irratti gibira kaffalte sanis dabaltee itti gurgurta. Kun indirect tax ofirraa dabarsuun ni danda'ama. However, the ultimate burden or incidence of the tax is passed on the consumer or earned user in the form of a higher price. Akkuma nama isin hin jechuudha. Kanaaf namni sun ofirraa dabarsa. Indirect tax ofirraa dabarsuun hin danda'ama. Qaama kametti qaama isa lammaffaa isa sadaffaatti ofirraa dabarsuun hin danda'ama jechuudha. Dhaabbanni tokko waa'ee oomisha inni oomishu sana irratti mootummaa maal godha? Gibira buusa. Oomisha isaa sana immoo kastamariitti yookaan maamilatti gaafa gurguratu dhaabbanni sun gatii meeshaa sanaa irratti gibira dabalee maal godha? Kastamariitti konsuumarii jechuun kastamarii yookaan immoo namoota waa bitan irratti maal godha? Dabalee gurguraa jechuudha. Taaksii sana ofirraa maal gochuu danda'a? Ni dabarsa. Incidence of the tax jennaan jechuudha. Example of indirect tax. The first one is value added tax, or simply it is VAT. VAT is what? An example of indirect tax. So when we say the VAT, it is the consumption tax levied on the value added at each stage of what? The production and distribution of good and the service. Stage tokko production is an irratti gibira gubu jechuudha. For example, when we take the cotton, maybe the farmer produces the cotton, the farmer then pays the rent of the land. When the farmer sells the cotton, it adds the tax on the value of the cotton. When he sold the cotton, the manufacturing industry maybe process this cotton and convert into the clothes. Again, there is a tax. This clothes may be sold to the retailer. Retailer again pays the tax.
retailer maybe sells these clothes to the customers or the final users. So again, there is another tax. Each stage kan jennu kanaafi jechuudha. Tokkoon oomisha steepii tokko irratti bu'u. Fakkeenyaaf akka nama isiniin jeemaan namni qotee bulaan tokko lafa isaa irratti oomisha yoo ta'e mootummaan gibira kaffalchiisa yoo ta'e yeroo baay'ee qotee bulaan waan akkanaa hin herreeggatu jedha malee gaafa jirbii sana oomishee gurguratu baasii isaa wajjiniin warshaatti gurgurata. Gibira sana achirratti dabalee jechuudha. Amma kana itti baasee amma kana itti dafke jedhee gurgurachuu danda'a. Warshaan sun immoo jirbii sana karamitti jijjiiree carqiitti jijjiiree kara huccuutti jijjiiree yeroo huccuutti jijjiiru kana ammas mootummaan namicha industirii qabu sanarratti maal buusaa gibira buusa. Namichi immoo xaaqaa yookaan carqii bittinnaa kana oomishe kun namoota immoo gara diizaayinii itti baasanitti yoo gurguratu taaksii inni kaffale kanaan biraa ammas namoota kara carqii huccuu kara kootii yookaan kara surree namoota jijjiirasanitti gibira sanatti dabaletti gurgurata. Namoonni immoo carqii bittinnaa bitanii gara surree yookaan kootii yookaan tiishartiitti jijjiiran carqii kana isaanis gaafa nutti gurguratan immoo taaksii indirectly dhaabbanni sun warshaan sun namicha carqii kanatti kootii diizaayinii itti baasu kanatti itti dabalee waan gurgureef innis immoo nurratti dabalee kastamarii dhumaa irratti nutti dabalatee gurgurataa jechuudha. Kun steppii an gibirri bu'u kun maal jedhama value added tax jedhama. Excise tax, a tax imposed on specific goods such as alcohols, tobacco, gasoline, and luxury items. Excise tax kan jedhan immoo kanneen meeshaalee akka baay'ee fayyaa namaatiif rakkoo qabu kan jedhaman kanneen akka alkoolii ta'uu danda'a, tobaakoo ta'uu danda'a, gaazoliinii ta'uu danda'anii yookaan immoo luxury bashannanaaf ta'an meeshaalee kana irratti gibirri bu'u maal jedhama? Excise tax jedhama. Fakkeenyaaf luxury yoo jennu luxury productii biyyoota alaatii galan necessary warra hin taane jechuudha. Maybe different perfumes, deodorantota garaagaraa, shittoo garaagaraa ta'uu danda'anii kun amma luxury productii kana irratti gibirri bu'amu taaksiin bu'u maal jedhama? Excise tax ta'an jennaan jechuudha. Turnover tax or simply TOT, a tax applied to gross sales or turnover of a business. In short, turnover tax is a tax that is imposed on the individual person or the individual business who do not register for the VAT. Turnover tax namoota akkamitti kaffalaa? Namoota vaatii jalatti hin galmoofne. Yeroo baay'ee namoonni vaatii jalatti galmaan akka biyya keenyatti namoota galiin isaanii waggaatti 500,000 fi isaa ol ta'e vaatii jala galanii galmaa'u. Namoonni immoo galiin isaanii 500,000 gadi ta'e waggaatti fakkeenyaaf waggaatti galii 100,000 fi 50,000 argata yoo ta'e namni sun gosa taaksii kam jalatti ramadamaa? TOT kana kaffalaan turnover taaksii kan jedhamu. Surtax tax kan jedhamu an additional tax imposed on top of the regular tax liability. Most of the time this is not common in our country. Biyyoota keenya keessatti fakkeenyaaf wanneen akkanaa kun amma namatti. Custom duty tax imposed on imported goods. Gumruka keella irratti gibira bu'anii jechuudha fakkeenyaaf imposed on imported goods meeshaalee gara biyya alaatti galan irratti gumrukni yeroo isaan biyya keessa meeshaalee kun biyya galan keella irratti eegee gibira irratti buusanii. Indirect tax, yeah. Stamp duty, tax levied on certain documents such as what? Contracts, agreements, and property transactions. Stamp duty kan jennu immoo kaffaltii chaappaaf kaffalamuudha. Certain documentii adda addaa, laayinsansii
For example, when you agreement for the marriage agreement, yookaan laayisensii waliigaltee fuudhaa fi heerumaa yeroo bulchiinsa magaalaa yoo deemtan isin kaffalchiisa stamp duty jedhama. Waliigaltee garaagaraatiif agreementii kontiraakta liizii lafaa ta'uu danda'ani. Wantoonni kun stamp duty jennaan jechuudha. Overall, those are what? An example of what? Indirect taxes. Major categories and source of taxes. The variation in tax system across different countries. In different countries, there are different types of the tax. It is not uniform. From country to country, the type and the source of the tax is what? It is different. Kanaaf biyya biyyatti gosni gibiraatii fi maddi gibiraa gargari. Biyyoota addunyaa kanarra jiranitti wal fakkaataa miti gibirri. For example, when we take in Ethiopia, maybe we have 4 schedule of taxes. Schedule afurtu jiraan akka biyya keenyatti yoo fudhattan. Schedule A, Schedule B, Schedule C, Schedule D, Schedule E akkas jedhamaniiti kan isaan qoodamanii. Warra gibira kaffaltoota garee A, garee B, garee C, garee D, garee A jedhamanii qoqqoodamanii jiru akka biyya keenyatti. Fakkeenyaaf income from employment, income from rental of building, namoota mindaa hojjettoota irraa gibira inkaamii argamu, gamoo kireessuu waan argamu, biizinasii irraa kan argamu fi kanneen biroo irraa kan argamu. Kun amma maal gosa gibiraa biyya keenyatti Itoophiyaati jechuudha. Those are the source of the tax in Ethiopia. Maybe different. The Ethiopian source of the tax system may be different from another country. For example, when we take the United Kingdom, for UK, there is income tax, national insurance contribution, income tax in Jirani, namoota galii ofii galii kallattiin argatan irraa national insurance ta'uu danda'ani, VAT ta'uu danda'ani, excise duty when we say on the alcohol and tobacco, similar to that of our country, corporation tax, which is again similar with our country. Corporation tax means tax imposed on corporation, for example, on the commercial banks. Commercial bank stamp duty for different taxes that is imposed on different documents. Again, sign tax, similar to that of the sales tax. So those are an example of source of the tax or type of the tax that is imposed in United Kingdom. Kanaaf isaan kun fakkeenya gosoota taaksii biyya UK keessatti imposed ta'an. Again, maybe the tax system and the source of tax is again the UK tax system or Ethiopian tax system is different from the United States of America. For USA, maybe the source of the tax is earning tax, that is the payroll tax from the employment, hojjettoota irraa ta'uu danda'a, payroll irraa, mindaa hojjettoota irraa. Individual income tax, galii nama dhuunfaa irraa, including capital gain. Capital gain ta'uu danda'a. Capital gain yoo jennu maal jechuu gain? Stock, selling of the stock, share gurguru waan ta'uu danda'a. From them maybe for dividend, bu'aa inni share irraa argatu ta'uu danda'ani. Corporate income tax similar to that of in UK, again in Ethiopia, from the corporation, such as I told you, from the maybe the commercial banks, bankota daldalaa irraa ta'uu danda'a, wealthy tax or property tax, state tax, consumption tax, including sales tax and excise tax. Kanneen kun amma biyya biyyatti maddi isaanis akkaataan gibirri itti guuramumaa inni gargar ta'uu danda'a jechuudha.
So for today, we stop on this. We will continue another video. Thank you for today.